Shavua Tov. Good Vach, a good Tag, Safratava, good morning, top of the week, Sunday. Any additions to that? Yes. Unfortunately, לדאבוני, אני חייב להתחיל את השיעור מזכר שניים שנפלו בצפון בצורת עזה. עידו וולק, בן 21 מירושלים, ונטע יצחק כהנא, בן 19 ממושב איתן. והמספרים מאז התחלת המלחמה הגיע ל-851. השם ינקום דמם. היום זה 14 לעומר, שהם שני שבועות לעומר. ורוצים להכיל רפואה שלמה לאריילי בן חי טובה, ניסים בן עופרה, מיכל בן נעמי שרה, פסח יוסף בן הינדה, אהרון צבי בן נחמה, בנימין בן דניאלה מרגלית, חיים דניאל בן הודיה, ישראל בן ענבל אסתר, רבקה בס נעמי שרה, שירה רוס, בס רבקה ברק בן תמר, פנחס דניאל בן שרה, ולזיווג, רגע, גם כן, רפואה שלמה יאיר בן רחליה. לזיווג, שיהיה זיווג נאה, שלום בן בלה, אברהם, שלום בן רחל, ויעקב בס רוס. Okay, any additions? What's with our friend Gamliel? Gamliel. Shidduch. Oh. We have... Mentioned him? No, I didn't mention Gamliel. Which Gamliel are we talking about? Faisal. Isn't his name Gamliel? Oh, you're talking about Shmuel Gamliel's son. That's Shalom ben Bela. Oh, okay. Shalom ben Bela. Yeah. Gamliel. Right, okay, you're right. Shmuel Gamliel. Okay. I stand it. Ayom ze Chavtet Nisan Erev Rosh Chodesh. As I always say, I wish everybody a Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Okay. Mordechai Shalom Yosef Misadegura. That's his yahrzeit today. The Knesset Mordechai. And Moshe ben Yisrael Elazar Palier, Mikabrin. And Mordechai ben Uri, the Baal, the Maos Shlish Landman. And the Admor Nasa Nachum ben Avraham Yisachar Rabinovich, the Baal Chesed Avraham. These are the yahrzeit for today, but of course we must start with Tehillim, Tehilot. We're Lamed Tes Malachas, we have Lamed Tes Perek, and we're going to hear Moshe Habusha. אשר מעלי נרעך, מתגרת ידיך אני חליתי, בתוכחות הלבון, ייסרת איש, במסגש חמודו, החבר כל אדם צלע, שמעה תפילתי, אדוני
שבתי לזינה, אל תמרתי אל תחרש, כי גר אנוכי עמך, תושב ככל אבותיי, אשר ממני ואבליך, ותלך וענני. אז יש לי שאלה. אז יש טראפ מיוחד לשיר השם לכמה גילות, יש לנו קריאת התורה, יש כל מיני איכה, יש טראפ לכולם. למה אין טראפ מיוחד לתהילה? יש, אבל אין לנו את המסורת. יש. אז למה אין לנו המסורת? זו השאלה. זה אין לנו, זה נבד. מה? נבד. נעבד. לא יודע אם זה תירוץ. זה ההשגחה, למה מעניין? זו שאלה, למה זה נעבד? למה אין לנו את הנוסח האחיד? השאלה היא, מה המקור שלה? של משך בושה. לא, מה המקור של זה? יש כאן תמי המיקרו, אנחנו לא יודעים את ה... מאיפה זה בא? כן, מאיפה בא תמי המיקרו שיש לנו בתהילים, שאנחנו לא יודעים איך אבל יש לנו הלימוד מקור. שלהם. מי עשה אנשי כנסת גדולה? מי עשה את טעמי מקרא לכל המגילות? מי עשה את טעמי המקרא? מה? לכל. מי עשה? מי עשה? לתורה? כן. טעמי מקרא. שמעיהו! הרגע פוז'ו? פוז'ו? Okay, anyway. You're switching Shmayo to Peugeot. You never know. You never know. Listen, I get from Google. I get from Google. He woke up. He woke up. Sorry, I can't find a song called Never No Listen, I Take It. Okay, you heard it first over here. Okay, ich will sagen dem jüdische Wort, למרות, למה צריך לדוסן מזמור דוד, אז יידיש טייץ' ברנגט הזוי. דוד המלך sagt, der Mizmor ad Jedusen einer von der Levien. Also sagt dem, soll das singen in Beis Mikdash, der Namen von dem Kli-Zemer, auf welchen man hat gespielt, dem Mizmor, ist euch Jedusen. Noch Abschad. Das ist Atfila auf die Xeras und Soras, was ist gewinnt durch auf den Jeden in Golis. 3 different Perushim of Yedusim. One is that it's Klei Zemer, and one is that it's the name of the Levium, and one is that it's just in terms of the Tzoros, talking about in Golis, Yedusim. Okay, Daveh, isn't Daveh a lesson of Tzara? Daveh, Yedusim, maybe that's where it comes from. Okay, Achenu, Kol Beis Yisrael, Achenu, Kol Beis Yisrael. Hanasumim batzara uvashivya Omdim ben bayamuhu ben bayavasha Hamakom yirachem aleim Yatziyei mitzara Verevacha Umeafel ilyara Umeshiva legeula Ashta Agala ubizman karim Nomar Amen. רב צבי, אתה אמרת איזה חידוש? ימים נוראים. מרדכי שלום יוסף מסדיגורה, בן רב אהרון פרידמן נולד בסדיגורה, שזה בבוקובינה, ליד צ'רנוביץ'. If you know these places, it's good for you. You just take a left turn at the end of the street. That's it, to follow Waze. Put it on Waze. So you go from Bukovina to where? Chernovitz? To Chernovitz. Yeah, Chernovitz. Make a turn at Chernovitz. נולד ב-1896 ונפטר בתל אביב ביום כ"ט ניסן, שזה היום, ב-1979, עם אבי
Aim Aviv Haita Bat Reb Yitzchak Mibush. Imo Sarah Steindl Haita Bat Reb Sholem Yosef ben Reb Shraga Houston. How do you like that? Husitan. No Houston, this is Shishisho. Apollo. Sorry? Houston, this is Apollo. Okay. Noah Shishisho Reb Yisrael Mirojin. Asa Isha et Mira. Bas Reb Yisrael Shalom Yosef Heschel Mimejbej. Shulshelet Apta. Haita Nechta Mi Pinchas Coordinates. This is a little yichus, but I'm telling you, it has no, don't really know what's going on. Aviv, Baal Kedushas Aaron, Niftar Begil 36, Nebuch. Kishu היה רק בן 16, בהיותו כבר אז בקי בתורה, בניגלו וניסתר, קיבלו החסידים את מנהיגותו. We're talking about the Sanigura Chasidim. Bivosid, Agudas Yisrael, Reb Mordechai Sholem Yosef היה ממנהיגיה. שנתיים אחרי התחלת כהונתו פרצה מלחמת העולם הראשונה והוא עבר עם כל חסידיו מסדיגורה לווינה. בכנסייה הגדולה השנייה באלול ב-1929 נבחר מרדכי שלום יוסף בגיל 33 מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. He might have been the youngest. We never know if you check it out. Who is the youngest member of the Moetzes Gedolei Torah? Imagine. Age of 33. Chavrei Motza Zu Hayda Gedolei Ador Kamo Reb Yisrael Michorkov, the Chavetz Chaim. Imagine to be in the league in the Chavetz Chaim at 33 years old. Reb Avram Mordechai Migur, Reb Chaim Oizer, Wikazensky, Reb Yudalei Shilton. In order to be, I suppose they would, to become a member, those who are in the Moetzah, the Chavetz Chaim, Reb Chaim Oizer, would have to agree that this Mordechai Sholem Misadigura should become a member. In 1933, ב-1933 ביקר רב מרדכי שלום יוסף פעם ראשונה בארץ ישראל. What are you laughing? You are, what, you still looking at Chernovich? I was looking up Bukovina, so I found it in Slovakia. Okay. So I clicked on it to bring it up. Right. And it's not happening, and I looked at it again. I see what's in the search thing. It's not what you said. We wanted it. You corrected it. What did it with Slovak instead of Slovak? Instead of Bukovina, it says bikini. That's an island. You land up in an island. Bikini. There's a place called Bikini Island. You know that? I don't know. Maybe that's why it got confused. Yeah, I doubt it. Anyway, okay, we are at the point where It says Bukovina, so why doesn't it bring it up? Here it is, here. Bukovina, Slovakia. Here, we're flying fast. Ooh, look how beautiful it is. You can show everybody. Bukovina is a village and municipality in Liptovsky district in the Zilina. It says Zilina region of northern Slovakia. There's a beautiful picture. Wow. Of the area of Bukovina. I don't know if I really want to go there. I don't think so either. But it's interesting because this is Sadigura. It says Liad Chernovich Bukovina. That's what it says. So it's interesting the way it's written over here. It doesn't look like a big metropolis. It's looks like a crater. Like a little shtetl. Yeah. So, okay. but where was it? What have to do with Chernovitz? It said that Sadigura, he's known as Reb Mordechai Sholem Yosef Sadigura, Liad Chernovich, Bukovina. So I wonder if Chernovich is within Bukovina, and Bukovina is what they call the gubernia. You know what a gubernia is? Yeah, it's like gubernia. Yeah, I don't know. I don't see anything about Chernovitz in the area. So, my dear friend, Epis a Yiddish avot? Yeah. Oh, yeah. Asach Naya Velta? Asach Toyota City. Oh, Toyota. Oh, yeah. Al Ela Ani Maskir. But you know what? I want to En tell Adam Nolmed Yiddish V'lo I Yechta. want to tell you something. Everybody knows, anybody who attempted ever to learn Yiddish
knows the famous little red book called the Yiddish Lehrer, right? Okay, now I know about it. Never heard it? No. There's a little book, everybody. It's the Yiddish Lehrer. If you want to go into a bookstore, you want to learn Yiddish. I just know Yiddish for Dummies. That's there. Yiddish for Dummies. Is there a Yiddish? I'm sure Dummies? there is. Huh. I do have. I But have this it. is a small. You want me this to is a bring it small one of these book. days for you to see it? Yeah. Yiddish for Dummies. There's a little book, and it's like you can learn Yiddish from this little book. It's nothing like that. After spending close to a year of learning Yiddish on Duolingo, so I took out this book to see what I You know. how it And it turns out you don't know anything. and it turns out that this book is extremely misudar and explains many things which I have been bothered by, like even simple things like when do you say der, when do you say di. Right? And it explains it. Well, der is masculine and di is feminine. So, in other words, if you talk about the Di. fetter, it's der fetter. If you talk about di bobe, it's di. Di Bubba. Di bobe or der fetter. See that? We learned that here. Now, we don't, that's for things which are blatantly masculine or feminine, right? Like sister, brother, mother, Okay. father. But Shulchan. it's not like we have, like in Hebrew, that every word is either It's a masculine or Harnick, feminine, or right? Or It Mukavim. doesn't have like that. So I don't know how the hemshech of this, but it's very interesting. Yesterday it was, and it's in English. What made you think that everybody knows the red Lara? Just a very. I've had it for like 20 years, 25 years. I don't know. Went to the bookstore once and this is the book. So I crossed the bridge. Ibigane. Huh? Ibigane. Ibigegangin. Ich bin is one of those words you have to say bin. I don't know what that is. Ich bin Ibigegangin. Ich bin a has-been. How do you say the Ich bin a bridge? has-been. How do you say has been or husband? How do you say the bridge? Das ist Gesher Tzarmon. A brick. A brick. Yeah. Gesher Ich bin Tzarmon. übergegangen den Brick. Brick. Okay? Now, See, you were concerned about D or der, and here is dem. You hear that? Dem is a thing, an how would you object. say there are also in Yiddish? There are also Right. There are also something or other. is oichit. 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 Es zenin euch. Oich. Es zenin euch. Is then an oich. Okay. Es zenin euch. Okay. Okay? Follow me. Acharai. Acharai. This is Yiddish. This is Yeah, Yiddish. I'm sorry. I get all mixed up. I said, Nachmir. Nachmir. I said, geh mir noch. Geh mir noch. And it's, no. I said, geh noch mir. Geh Nachmir. Right. And it's geh mir noch. Okay? The future, how do you say future? Of Weitens. I don't know. Weitens. Zukunft. Zukunft. Okay, it's coming up. Coming up. Zukunft, like batter up. Batter up. That's how you say the. Zukunft. That's how you say, what's that called? The batter's box? That's right. Zukunft. Zukunft. Batter box? Kufsa. Okay. Why didn't they obey them? Verwas hat nicht gehit. Einfach nicht gehit. Was sie haben nicht sei gefolgt. Oh, gefolgt. Right. Gefolgt. But why haben nicht sie gefolgt? They gefolgt. Okay. Okay, one more word for the day. The word to say you promise me. Hat mir. You promise me. You promise me? It's a question. You're right. You promise me? Hat mir geneddert. Sagst mir zu? Sagt mir zu is enough. That's very interesting halachically. Just by saying it. Sagt mir zu. Sagt mir zu. In other words, just saying it, it could become a neder. That's an interesting concept. Right? So you have to say everything believe. Believe? Sagt mir zu means, yes, it's a question. Do you promise me? Sagt mir zu. Sagt mir zu. But Sagt mir zu. to me, it would say, are you saying it for me? Not, are you promising it to me? I don't know. The zukt here has a double meaning, a triple meaning, or dual meaning. Anyway, ich will
On that note, Yes, ich will sagen dir, Wünschen a Chaim. Wünschen. They say Wünschen, it's to wish. Wünschen, ja, Wünsch. Ich wünsch euch. Wünschen. Okay, don't follow my grammar, but I will glean it if I remember. I wrote to you, but I didn't really express it. When I went to be Menachem Motel. Oh yes, I mentioned it to Yehuda Leib. I mentioned it to I didn't mention it to my sister. I haven't seen my sister. So who is he? Rabbi Plato was very close to my father. To your father? My father. My father, all those guys. So how did he, when I said, that's what I said to him. I asked him if he knew Ritholtz, your father. So he said right away, he said, the judge? So I said, no, the judge's father, right? So he said, I could tell like he was, I don't know, maybe I was mixed up. And then all of a sudden he said, yeah, he has a sister, Evelyn, she's married to Deutsch. That's interesting. That's your sister. Yeah, yes. I only have one sister, and she lost her husband about 8 years ago, Yaakov Moshe, and she was 80 years old when she, it's being recorded. I didn't say it, I didn't say the age. She got married at a very young age. I'm sorry. Anyway, they got married recently, 2 years ago. She remarried? She remarried. And he's a widower twice. So she's how old? So, because he is 91, Leon her. Oh yes, he is. Well, my sister's not in the 90s. That's a lot. It's bad enough to mention she's old. So why would he remember her? Only because in the family. I don't know. Yeah, I really don't know why my sister's name. Because we supported, indirectly, Chafetz Chaim. That's the name of his place. Chafetz Chaim Rodden, isn't it? Right. Sure, we know. It might also have a connection. My father was one of the founders of the Yeshivas Chafetz Chaim with David Leibovitz. So maybe he was a Talmud, but Plato was a Talmud of David? Is that possible? No, he's too young. No. Too young. He's a Talmud of... he learned in Mir, New York. Yeah, okay. Anyway. Okay, my dear friend. Chaim Tovim. Chaim Tovim. Shavua Tov. A good Vach. A good Yar. A good Yar. Oh, you see, the Vach is Divach. Divach. It's feminine? It's a feminine? Divach. Der Chodesh. Der Yar. We say it in the God von Avraham und von Yitzchak und von Yankov. It doesn't make any sense. In deinem Leib, als der Liebe Shabbos Kodesh geht weg, als die Divach und der Chodesh und der Yod. Der Nigan, there's Galant in Chabad in Boston. I know that, right? Right. Because where do you know Nigan like that? From where? That's a Kalbach. A Kalbach, really? You remember? You don't know? No. Oh, Yehuda Green sings it. It's beautiful. Oh, really? Check it out after Sphira. Okay. The way I sing. You don't say God von Avram Motzei Shabbos? No. Bobby used to say. Yeah, Bobby. Yeah. She always said God von Avram. That was the first thing. God von Avram und von Yitzchak und von Yankov. But he sings it beautiful. Send a clip. Huh? Send a clip. Put it on. Okay. After Sphira. We'll have to after Sphira. Okay. Believe there. Okay. You know those lines in the back of the Petek? Put it down. Oh yeah. So we don't forget. What possessed you to add those lines? Talking to somebody in the Minyan, which I don't know where he disappeared to. Where is he? The guy that lives in the Rova. He sits on the other side of the bima. He's disappeared He comes very early every morning. What's his name? We have a guy who comes very early. I know I don't know his name, but so he suggested that you do it. He suggested that we have. Everybody should know that Reb Tzvi produces a luach, a special luach for the minyan. It's the only luach in the world. What? That has those zmanim. Yes, you have extra two zmanim. Did you check? Huh? Did you check? Check what?
You said the only one in the world. Well, it has no other smiling table has a Rikud. Oh, that's for sure. And That's now, for sure. And now it has a Shira. Shira. Okay. Okay. Oh, you wrote down Shira instead of Rikud? I thought you saw that. Oh, I didn't see that. Oh, that's funny. I'll check it out. I'll check it out. You're right. Okay. Zecher. Chaim Tovim. Okay, here we go. Got a lot to catch up on. Okay. It's a beautiful day again, but it's chilly. Even though it's in New York, it might be colder, but here it's 50 degrees. And but it's a beautiful day, and we're getting closer to the kotel. They're preparing for Yom HaZikaron and for mechinim li Yom HaZikaron v'Yom Chag Yom HaAtzmaut, שכולנו מוקדמים, כי יום העצמאות זה בשבת, ה' אייר, לכן עושים ביום חמישי את היום חג, celebrating it, and Yom HaZikaron is a day earlier, Wednesday. Okay, נמשיך את השיעור. אנחנו מדברים על רב מרדכי שלום מסדיגורה. אז ב-1900, אמרתי את זה, 1939 ביקר פעם שנייה בארץ ישראל, לא חזר עוד לפולין, אלא הבין את המצב ועודד את המשפחה למהר לעלות לארץ. אמו עלתה אחריו ב-32 שנה, ישב בדירה שכורה בתל אביב. ביתו הייתה למרכז של תורה, ובעקבותיו קבעו את דירתם בתל אביב כל האדמו"רים בתי רוז'ין. שנים אחדות שהה בארצות הברית. בשנת 1967 התחיל לבנות את משכנו המפואר בצפון תל אביב. בעזרת הנדיבים מקס מאיר ואהרון לנדאו מצאצאי הנודה ביהודה. ב-1971 הושלם הבניין. הוא חיבר פירוש על התורה בחוברת כנסת מרדכי שחיבר בגיל 17, ובחוברות מסילות המופיעות בדרך קבע על ידי מוסדות סדיגורה. בנו רב אברהם יעקב היה לממלא מקומו, הוא המשיך להרחיב עוד את חסידות סדיגורה מפעליהם השונים. הזכרתי שהיום זה גם כן היורצייט של משה בן ישראל אליעזר פוליאר מקברין. נולד ב-1783 ונפטר ב-1858. נולד על יד קוברין. ב-1832 החל לכהן כאדמו"ר קוברין. המשיך דרך חסידי קרלין. תפילה בהתלהבות. תמך בעליית ארץ ישראל וחסידיו הקים בית מדרש בטבריה. הוא חיבר איגרוס טרוס, שומס משה, דבש השדה. היה נשיא קופת מעות ארץ הקודש מטעם כולל רייסן, מנהרוס הרוחניס של חסידות סלונים. מרדכי, היום זה גם כן יורצייט של מרדכי בן אורי, בעל דימוס השליש, לנדמן. נולד ב-1865, נפטר ב-1959, נולד ברומניה, קיבל סמיכה מגדולי רבנים באוקראינה ובפולין. ב-1900 החל לכהן כרב וממור באודג'יוט ברומניה. ב-1952 עבר לבוקרשט וניסה להשיג אישור עלייה לארץ ישראל, אבל קומוניסטים סירבו דרכון. הוא ייסד בית מדרש, והוא היה מכונה זקן הרבנים ברומניה. אמרתי שזה גם כן היורצייט של האדמו"ר, נתן נחום בן אברהם יששכר רבינוביץ', בעל חסד לאברהם מקרימינלוב. נולד ב-1873, נפטר ב-1943, היה הזקן האדמו"רים ונרצח בטרבלינקה, השם ימקם דמו. אנחנו ממשיכים את השיעור בפרק י"ג,
אמרתי, היום זה כ"ט ניסן, ואנחנו על משה, שהוא אמר, הם לא יאמינו בי. אז הקדוש ברוך הוא, אז מהלשון הזה, אז הוא נענש. מה זה ביודך ויאמר מטה? אין פירש רש"י שאמר לו, מזה שביודך אתה רואה ללכוז. ומזה נוכל להבין, בכל ענייני לשון הרע חילוש שידוע מה דאיסא בתוספתא בבעיה שנפרים מן האדם בעולם הזה וקרן קיים לעולם הבא, הוא גם כן באופן זה שלא נצטרך להביא לו סיבה רחוקה להיפרד ממנו, אלא מעסק שביודו יסובה לא יענש. משמעות רבה, ג' י' בייז, אמרו שהוא כאילו היה מוציא שם רע על בני ישראל, על בני ישראל שהם בני מאמינים, בני מאמינים, כשם שלקה הנחש כך עשו ללכוז. ואף בפירוש השני ברש"י שהוא כאומר הלא גולי לכל שהוא מטה ולא יכול להזיק מאומה, as it seems like a harmless stick, yet arecha ech yisuvav ayidei pachad movet, that will turn into a dangerous snake. Vanim shelu gam kein באופן זה שהayidei chet הלשון nizmeb gam kein dover katem v'kal chashash mipachad movet. A very simple little word, a slip of the tongue, could bring forth, God forbid, a frightful death. And also it says, vayashlichu artzav v'yinachosh, threw the stick down and became a serpent. Ayin Pirush Rashi, this is Shmos Daled Gimel. Va'od yesh loma sheramaz lo shedivrei lashon hara nivra hanachash miktarik l'mala adam sherotza nitzchol chazo. By saying lashon hara, by saying tongue, slip of the tongue, it could create a serpent, like serpent, dangerous, that could actually bite the person in shochoto, and that is something that you should be fearful of, and we wish everyone only shmirat haloshon, good tidings. Sheyeh lachem yom tov v'chol tov.